yao waliweza kushinda na wataweza kupewa kiwango cha fedha ili waweze kutekeleza miradi yao walioibuni. Katika upande wa elimu, tunaangalia pia katika elimu ya mto, kwa sababu lazima tuweze kupandikiza hii dhana kwa watoto tangu wakiwa wadogo, kwa sababu wanapokuwa watu wazima ni vigumu kukubali elimu. Na kwa wasichana pia programu mahususi nchini ambazo zinajaribu kuhamasisha jamii na jumuiya wazawa kupitia viongozi wa kimila na kupitia asasi za kiraia, ili tuweze kuwahimiza wasichana ambao ni wa muhimu sana katika maendeleo ya nchi yoyote. Na kupitia programu hizi, asasi za kiraia na asasi binafsi na hasa serikali yenyewe pia zinawatia moyo watoto na wasichana kwenda shule, na nchi nyingi ambazo zinafikiri kwamba msichana anatakiwa tu kuolewa mapema. Mtazamaji wa TBC1, kinachoendelea hivi sasa ni mjadala wa marais wakizungumza ama wakijadiliana kwa kina kuhusiana na swala zima la mtaji wa rasilimali watu, na anayezungumza hivi sasa ni Rais Filipe Nyusi, rais wa Msumbiji, akizungumzia namna gani ambavyo nchi yake lakini Afrika inabidi masuala wayafanya ili basi kila kitu kiende safi katika swala zima la mtaji wa rasilimali watu. Lakini akizungumzia zaidi katika swala zima la elimu, namna gani ambavyo Msumbiji wameweza kuwekeza katika elimu, akizungumzia elimu ya vitendo, lakini pia akizungumzia swala zima la kujikita katika kuanzia elimu ya msingi mpaka sekondari. Na ni mjadala ambao unahusisha marais kadhaa. Yupo rais wa Malawi Chakwera, lakini pia na marais wengine ambao wapo hapa, na ameshamaliza hivi sasa. Hebu tuendelee kusikiza kile ambacho kinaendelea. Kuna fursa nyingi kwa mtoto wa kike kama zilivyo kwa mtoto wa kiume. Ninataka kusema pia kwamba naweza nisiwe fair kwako, japo umejibu maswali mahususi, lakini pia umeweza kuruhusu kuongea na jopo hili juu ya jambo tunalozungumzia leo. Kwa hiyo to just talk in general to the issue ensuring that we advance Africa's human capital. You repeat, please. You can address the audience again just on the general topics of discussion that we are having here. This was your specific question that I needed to ask you. So now you're allowed just to address the audience in terms of the general issues that we are discussing here, advancing human capital development in Africa. Bom, o tema que estamos a discutir, aliás, a nossa presença é exatamente para virmos dar a importância a este tema de formação do capital humano em geral e sobretudo para a juventude. Escolhi o caso de Moçambique porque é o caso que vivo, mas é um caso que se pode e que se deve generalizar sobre aquilo que se faz. Cada país tem a sua experiência e isto vai ajudar para a troca de experiências no lugar de uma formação genérica que já aqui foi feita, uma apresentação. A nível da África, concretamente, a África é um país onde o analfabetismo abunda. E costuma-se dizer que o analfabetismo é um grande inimigo do desenvolvimento. Mas isso, e também a África é um país onde muita gente vive no campo. Acima de 70 aproximadamente, se não estou em erro, vive no campo. O tipo de vida que se leva no campo, as dificuldades que as pessoas vivem, também não permitem que haja evolução. Então, para mim, o tema que nós aqui estamos a dizer, a África, o capital humano, o investimento no capital humano, é exatamente por termos a consciência de que não estamos à altura de participar do desenvolvimento na velocidade que pretendemos, para podermos ter as condições para a vida, para podermos ter a vida naturalmente, ter água, ter energia, ter escola, hospitais, etc. E o capital humano é extremamente fundamental para isso. Por isso que eu disse, rasilimali watu ni kitu cha muhimu sana. Ndio maana nilikuwa ninasema tunahitaji kuwekeza katika mafunzo, tunahitaji hasa mafunzo ya ufundi, elimu, na lengo hapa ni kuondoa kushindwa kusoma na kuandika. Kwa sababu kama tukiwekeza katika mtaji wa rasilimali watu na kuamini kwamba mwanamume na wanawake wana uwezo sawa,
basi tutaweza kushinda changamoto nyingi sana na vikwazo vingi ambavyo tumejaribu kuvisema. Sisi tumesema Tanzania, Afrika ni bara tajiri na ambalo limenyonywa na watu kutoka nje ya bara, lakini sisi katika nchi zetu, katika bara letu, tuna uwezo wa kutumia rasilimali ambazo tunazo, na sio tu kutumia tu bara letu kwa ajili ya kunyonya rasilimali, lakini sisi wenyewe tuweze kufanyia kazi nchi zetu. Na kwa hiyo tunahitaji kuwa na huo ufundi, na serikali zetu lazima ziweze kujizatiti kisiasa, kuwekeza katika elimu na nimejaribu kukoleza maeneo mawili. Moja, afya na uzuri wa maisha ya watu kupitia uwekezaji katika sekta tofauti tofauti. Sijajua kama nimeweza kujibu swali lako. Asante sana. Thank you very much. Thank you. And I also did hear you say Africa is a country. Thank you. Thank you. Thank you, Your Excellency. Let's move on, Your Excellency. President Chakwera, it is your turn. We would like to invite you to just say a few words about what we are trying to address here. The issue of ensuring that we are able to actually say, perhaps in 10, in 20 years, we've been able to adequately resource our children for them to be active participants in a changing economy in particular. We believe that from this summit, we will learn from what I have already begun to learn and how to leverage our demographic dividend. You know, Malawi, just like Africa, has a youthful population. And our 2018 census states that 80% of our 17 million people were of the age under 35. The same report shows that Malawi's fertility has been steadily declining from 5.7 children per woman in 2010 to 4.2 children per woman in 2018. And we believe the decline as a signal that there's a demographic window of opportunity for economic growth if the youthful population is moved into a labor force. Nevertheless, there are challenges, and challenges that are impeding youth productivity, and these include low access to quality education and skills development, high adolescent fertility, drug and substance abuse, and child marriages. And so that forms a context in which the country-level milestones that are being addressed, particularly to make sure that education and skills development, science, technology, innovation, health, and nutrition are central areas to focus on, and the World Bank has been extremely helpful in making sure that some of these gains, even today, can be celebrated. We have completed reviewing the Early Child Development Curriculum, ECD, and we are in the process of reviewing education and training curriculum for primary, secondary, vocational, and tertiary education at levels to include 21st century skills that meet the demand of the labor market. So we're doing this, expanding even national technical colleges and 30 community colleges, technical colleges, and skills development centers to increase access to skills development from 11,000 to 65,000 by 2026. And we are also upgrading 400 community-based child care centers, CBCCs. From 2018 to date, the increase in 3,000 tablets, provided with 3,000 tablets for learning skills, kiosks programs, provision under
the Building Education Foundation in Innovation and Technology, BFIT program, 5,000 primary schools promoting open secondary schools, including development of virtual science labs, MyLab, open distance, and e-learning at tertiary level, which is resulting in access increase from 0.8% in 2021 to 3%, and target access increased to 15% by 2030. So we want to intensify this, including digitalization. In our effort to provide employable skills, we are implementing graduate internship program, and over 14,000 graduates have benefited since 2018. And in addressing skills mismatch, we have established public-private sector skills dialogue forums to enhance interactions between training institutions and the industry. And we have also started reviewing the national job creation strategy to incorporate areas of high value chains, such as macadamia, cassava, sugar, with enormous potential for job creation. In terms of science, technology, and innovation, we want to improve access to skills development. We've introduced TEVIT mobile vans, outreach program targeting communities in hard-to-reach areas. We also established business incubation centers like design studios, innovation hubs, garages, maker spaces, industrial parks, fabrication labs in universities and our other designated places. This aims at providing hand-holding services to micro, small, and medium enterprises, SMEs, young innovators, and inventors. We've constructed special labs infrastructure in universities. And for national priority areas like mining for mineral exploration, identification and beneficiation, radio analytical lab for the standards body. And finally, we have rolled out the Unified Beneficiary Register, UBR, for e-payment, so that we can consolidate, make sure that social protection and productive programs such as social cash transfers, bursaries, vulnerable students, and climate-smart enhanced public works, and affordable input program, AIP, can be consolidated to reduce targeting costs. In health and nutrition, we have reduced adolescent fertility rate from 15.2% in 2019 to 13.6% in 2021 through youth-friendly services, and we are targeting to hit 12% by 2030. Through the example of Chipatala Chapafoni, as like you can get help using your phone for medical services. And we have also made strides in improving health outcomes. For instance, life expectancy has increased from 55.6 years to 64.7 years between 2010 and 2020. Maternal mortality ratio from 439 deaths per 1,000 live births to 349 deaths per 1,000 live deaths in 7 years. Yeah. And our target is 110 per 1,000 by 2030. Sure. So the reduction in under 5 mortality rate also from 84.2 deaths per 1,000 live births in 2010 to 38.6 deaths per 1,000 live births in 2020. So we can go on, and these reductions, we believe that by 2020, we believe that by 2030, we will have reduced more, so that stunting, stunting that was 35.35% in children under 5 years in 2020 is now 20.65 points lower than it was in 1992. Yeah. So this is the thing, and now we have the action plan to move forward. But food security, job creation, and wealth creation, these are things that we want to focus on.
Yeah, ladies and gentlemen, His Excellency, President Chakwera. Thank you, Mr. President. So clearly you've put together the plans, which sets up very nicely my next question, which is around the environment that African governments, including yourselves, find yourself in, where resources are scarce and you need partnerships for you to be able to move forward. So my question to you is, how are you going to be able to meet this challenge, given the challenge around resources? And I'm asking the question very much aware that, of course, the World Bank is here, and many other partners that are willing to work with African governments to try to make sure that you are able to meet the goals and the targets that you have so eloquently spelled out. So thank you very much, Mr. Martin. And that is a critical question, but we are addressing this in terms of 4 dimensions: fiscal targeting and spending, and then managing the population, and thirdly, increasing domestic revenue, and fourthly, building strategic and sustainable partnerships. And in terms of fiscal targeting and spending, efficient allocation and utilization of available resources, because in order for us to ensure efficiency in allocation of resources and improve planning, we have adopted the metrics commitment, control, and quota allotments. All government contracts are now processed from the system, which has reduced arrears for government and improved planning. Ministries, departments, and agencies, MDAs, are now able to plan properly to the quota allotment in funding. And this is, of course, not pleasing to everyone, but we have to make sure we prioritize. This has improved accounting of government assets at both central and local levels by tagging government assets. We've also linked integrated financial management information systems, or IFMIS, to the human resource management system to address the problem payroll fraud. However, there's need to build the capacity of the officers at all levels and tag all government assets countrywide in order for us to fully roll out the initiative. But in fiscal targeting, we have prioritized fiscal targeting in order to achieve more with the little resources we have. Sectors that have a multiplier effect are targeted, and more resources are allocated towards those sectors. For example, we are heavily investing in the education sector, as witnessed in the continued support towards the new Global Compact on education financing, where we are sustaining allocation of at least 15 to 20% of national budget. Our government will therefore continue prioritizing sectors that advances human capital, including health, youth, education, labor, and gender, and then manage the population. We believe that we are doing it because now we can see a decline in terms of fertility rates, and through youth-friendly services, we've seen from 15.2% in 2019 to 13%, 0.6 in 2021, and so these we will include. But we have to increase domestic revenue base, and we are also using digitalization to achieve the same. Building strategic partnerships with, like, development partners, the World Bank, private sector, philanthropic organizations. These are the issues that we are wanting to follow to address that. It's a good challenge that we have youthful population, but we can also sustainably use it to make sure that Africa's development depends on that. Absolutely. Thank you very much, Your Excellency. Please help me to applaud His Excellency, the President of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera. Let's move on. Your Excellency, thank you very much for your discipline with time. I totally appreciate it. We're still within time. Let me come to you, Your Excellency. That's Carlos Emmanuel Villanova, President of the Republic of Sao Tome and Principe. I'm not putting pressure on you by talking about time. I'm just saying I'm very happy with the progress that we have made.
may I invite you to share with the summit your initial thoughts on the general discussion that we are having here around making sure that we are able to harness that youth dividend. We've spoken so much about the continent. Muito obrigado. Eu tomo também a liberdade de me expressar na minha língua oficial e peço a todos os presentes que possam usar os equipamentos disponíveis para nos poder acompanhar. Bom, cumprimento as excelências dos senhores presidentes da República e chefes de Estado aqui presentes, vice-presidentes, chefes de delegação, todos os distintos wa serikali, wajumbe wote, mabibi na mabwana. Ni kweli kabisa kwamba tuko hapa kujadili. É muito importante para os nossos países, para o continente. Todos os que me antecederam, todos os debates já e discussões havidas mostram-nos que muito do que estamos aqui a fazer são comuns a todos os nossos países. O capital humano de que dispomos é enorme, é como a água, é vida, mas também pode matar. E, portanto, nós temos que saber lidar com este capital humano. Kufahamu namna ya kushughulikia mtaji wa rasilimali wetu ambao tunao na kuona thamani yake, na hii inahitaji kuakisi mabadiliko mbalimbali na kuweka mtu katika kiini cha maendeleo. Kwetu Sao Tome naweza nikasema takwimu zinatupatia idadi muhimu inayoonyesha kwamba nusu ya watu wetu ni wana umri chini ya miaka 35. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba mali hii inatakiwa iweze kutumika vema, na ikitumika vema kama nilivyosema hapo awali, kama haitatumika vema itakuwa tatizo. Tunachokihitaji sasa ni kutekeleza mabadiliko na sera za kimkakati zitakazotuwezesha kuwahamasisha tangu mwanzoni tunachokiita kunufaika na gawio la rasilimali watu, na tunafikiria kulipata ndani ya muda mfupi, hasa kwa ndani ya miaka 20 mpaka 30. Ndani ya muda huu pia tutafanyia kazi swala la utengenezaji sera ambazo zitajielekeza katika kupata gawio la rasilimali watu kama mtaji. Hili pia linatupeleka katika kutafakari juu ya rasilimali watu, mahitaji na mabadiliko ambayo tutakayoyafanya na kuweza kutekeleza tangu mwanzo mabadiliko ya viongozi ili kutekeleza hatua mbalimbali za kisera ambazo viongozi, acha niangalie nukuu zangu, ambazo zitatuongoza katika sera za uwekezaji ambazo pia tunasema ni fursa. Kwa mfano nchini kwetu Sao Tome, utalii ni sekta ambayo inaweza ikanufaika na uchumi wa kitaifa, lakini pia katika uwekezaji wa ndani ya nchi, katika ubadilishaji wa bidhaa za kilimo. Kwetu sisi ni nchi ndogo ambayo ina watu wengi, kwa hivyo hatuwezi kufikiria swala la kuzalisha mazao ya chakula kwa wingi, lakini tunaweza hasa kwa kuuza nje ya nchi, kwa sababu hatuwezi. Kwa hiyo wakati hatuwezi pia kutatua tatizo letu la ndani. Kwa hivyo tunatakiwa tutoke kwenye kilimo kimoja na kuendelea na mazao mengine.
kama kahawa ambayo inafanyika kwa njia ya kibiolojia, ambapo pia ni faida kubwa katika ubora wa mazao. Na lingine ni kwamba hii tayari ni mchakato katika ndani yetu, nchi yetu, ili kuweza kuchakata mazao, ili kuweza kuendelea kutoa nje ya mipaka ya nchi yetu kama zao la chocolate. Lakini pia kuna falsafa ambayo tunaweza kusema ni mpya za kuzitambulisha kama pilipili na vanila. Nós então transformamos e entramos na produção de licores à base de frutas. Bom, isto para dizer que também é uma forma de criar, de inovar e permitir que nessa camada jovem que temos certo incentivo de empreendedorismo. Por quê? Porque o governo de São Tomé e Príncipe, em alinhamento com as políticas econômicas do país, introduziu nas escolas sera za ndani ambazo tumetambulisha ndani ya nchi zetu, shule zetu, somo la ujasiriamali ambalo ni la lazima, ili sasa watu hawa ambao ni rasilimali waweze kuwekeza katika nyuga mbalimbali za utunzaji wa mazingira na uchakataji mali. Yes, please, if you can round up. Ok, to conclude. Yes, Your Excellency. Ok, e a educação, é claro, eu gostaria de falar um bocadinho mais da educação para dizer que é uma aposta. Nós precisamos de ter uma educação de qualidade para o desenvolvimento nacional. Felizmente para nós estamos a falar de um país que tem taxas de literacia muito elevadas. As nossas taxas mais baixas situam-se em 95%, portanto estamos muito bem nesse sentido. O que nos incomoda e preocupa é de facto a qualidade do ensino. E essa qualidade leva-nos a ter que introduzir centros universitários ou polos universitários com valência internacional para procurarmos competências. Mtazamaji wa TBC1, bado ni Rais Carlos Villanova, rais wa Sao Tome, taifa ambalo liko magharibi mwa Afrika, akizungumza masuala mbalimbali kuhusiana na swala zima la mtaji rasilimali watu, akielezea yale ambayo taifa lake yameweza kuyafanya, lakini akielezea pia Afrika inaweza kachukua masuala yapi ambayo inaweza kuyafanya. Kumbuka huu ni mjadala ambao unahusisha marais hao, ukimhusisha rais wa Msumbiji Filipe Nyusi, ukimhusisha rais Chakwera wa Malawi, na hivi sasa ni rais huyo Carlos Villanova. Turejee tena kwa muongoza mjadala huo. Chocolate from Sao Tome and Principe. It's a challenge to you, sir. Just very quickly, if you can add as well, we have heard the statistics around Africa and its children, its potential. I think the number given was that by 2075, we'll have the largest working population in the world. I wanted very quickly to know what you are doing in Sao Tome and Principe around meeting this challenge. Em São Tomé e Príncipe, nós já adotamos um plano de ação nacional virado para a juventude de 2020 a 2024. E agora ele está em ação. O que nós pretendemos é continuar, como disse, a adaptar e a atualizar os nossos dados estatísticos para obter os melhores ganhos dessa juventude. E demos conta que uma das necessidades que nós temos que fazer e uma das reformas é na promoção do ensino técnico-profissional. Técnico-profissional com enfoque no setor do ambiente, das novas tecnologias e, sobretudo, com o espírito de inovar e criar, ou digamos, ter iniciativas empreendedoras. Isto terá o patrocínio do Estado e o apoio do Estado. Nós já temos estado a trabalhar neste plano, como disse, é um plano de ação nacional de 2020 a 2024. E também achamos que é muito importante que haja uma cooperação mais intensiva, mais forte com as empresas privadas, porque a administração pública não pode absorver todo esse capital humano por si só. E esta cooperação com as empresas privadas, nacionais e estrangeiras, vai nos permitir nivelar ou fazer um alinhamento do que são as competências, as capacidades
e trabalhar de acordo com o conhecimento daquilo que serão as nossas necessidades para empregabilidade e aí sim absorver os quadros todos formados. Como eu disse há um bocado, isto é um trabalho que é evolutivo, não é um trabalho feito, é um processo que leva o seu caminho, mas vimos que o que São Tomé e Príncipe está a fazer, ou que São Tomé e Príncipe tem como desafios e problemas, grande parte deles são comuns aos nossos países, pelo que eu ouvi aqui, e creio que ao sairmos daqui, sairemos com mais ferramentas para melhorarmos aquilo que já são os nossos planos de ação e contribuirmos de facto para este grande ativo que nós temos, que é o capital humano em cada um dos nossos países. Muito obrigado. I totally agree with you. I totally agree with you. Thank you very much, Your Excellency. That's His Excellency Carlos Manuel Villanova, President, Democratic Republic of Sao Tome and Principe. Last but not least, it says His Excellency Olavo Avelino Garcia Correa, Deputy Prime Minister, Republic of Cabo Verde. Your Excellency, it's the same format. So your initial reflections on what brings us here today, why you committed time to come here and join your fellow heads of state here to talk about what we need to do to make sure that we do not have a disaster, but that we have a dividend for our youth. Muito obrigado. Cumprimento a todos novamente. Eu tive de fazer cerca de 17 horas de voo para chegar a este país, a Tanzânia, a Salaam, mas acho que foi um bom investimento, porque tem sido dias importantes de debate e de reflexão. Mas a questão que se coloca para mim, ela é simples. E tem a ver com dois aspectos que eu gostava de partilhar com a audiência. Primeiro aspecto: quando os nossos jovens deixam o nosso continente e vão para a Europa, para os Estados Unidos, e muitos deles, quando saem, nem passam pela capital, chegam lá, são produtivos, são empreendedores, trabalham muitas horas e adaptam-se ao ambiente altamente competitivo destes países. São as mesmas pessoas, são os mesmos africanos. Portanto, o problema não está no africano, o problema não está na pessoa, o problema está no ambiente, o problema está no contexto, o problema está na governança, o problema está na liderança. E se nós olharmos para aquilo que debatemos hoje e ontem, o que é que há de novo em termos de conhecimento? Que precisamos de mais qualidade na educação? Isso sabíamos há muito tempo. Que precisamos de mais inclusão em relação à educação? Também sabíamos. Mas o problema é, o que é que tem de ser mudado para que a África mude? E se nós não reconhecermos onde é que está o problema, vamos continuar a fazer as mesmas coisas, da mesma forma, eventualmente com mais dinheiro, mas os resultados vão ser os mesmos ou até piores. Para mim, eu acho que enquanto nós não reconhecermos que somos nós, os africanos, que somos responsáveis pela situação da educação e da juventude em África, não daremos um passo melhor do que estamos a dar até agora. E não podemos culpabilizar o Banco Mundial, o Fundo Monetário, a União Europeia, porque quando há um problema em casa, não podemos culpabilizar os vizinhos, nem os amigos. Somos nós os responsáveis, as lideranças africanas, que precisam de uma governação mais aberta, mais responsável, mais servidora, mais criadora de oportunidades. Para mim, este é o ponto. Enquanto isto não for assumido responsavelmente, porque se nós não mudarmos a nossa forma de fazer e de atuar, não podemos esperar que as coisas mudem no futuro. Porque eu não quero ver apenas alguns casos de sucesso em África. 3, 4 países. Dou os parabéns. Mas eu estou preocupado com o futuro do meu continente, dos 54 países africanos.
É isso que tem de mudar. Eu peço a todos que refletamos sobre isto. Isso é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante tem a ver com a juventude. Eu vou terminar aqui. A juventude africana não precisa de esmolas. Não precisa de caridade. Não precisa de sistema de apoio em termos de esmolas. A juventude precisa de 3 coisas importantes. Precisa de educação, precisa de formação, de excelência, e precisa de oportunidades para empreender, para criar empregos para si e para os outros. Portanto, os jovens não precisam de nós. Nós é que precisamos dos jovens para transformarmos o nosso continente. E é disso é que nós temos de falar, como é que nós podemos criar oportunidades para os jovens africanos. E eu gostava de partilhar a experiência também de Cabo Verde sobre essa matéria. Muito obrigado. Thank you, Your Excellency. Thank you, Your Excellency. My final question to you then becomes, and while I'm asking you my final question, I wanted to remind Your Excellencies that I've already talked to, that you do need to promise me one commitment that we share here that I'm going to share with the organizers. So final question to you then becomes, what needs to change? You make a great point about the fact that the very same people that are running away from here, when they get to developed economies, become entrepreneurs. So it's not in them. You are right. What is it? Is it our environment? If it is our environment, how do we change it? What do we need to change? Sorry, very Your Excellency. Muito obrigado. Eu penso que nós temos, desde logo no continente africano, de fazer 3 coisas para a nossa juventude. Garantir educação. Mas como é que nós podemos garantir educação de qualidade se os jovens e as crianças não têm acesso à energia, à água potável, à alimentação? Como que nós podemos garantir a inclusão ao nível da educação e investir mais na educação? Como foi aqui dito, eu acho que não é se nós vamos investir. Nós temos de investir mais na educação. Mas como? Eu permito uma expressão, e a minha franqueza. O primeiro passo não é pedir mais dinheiro ao Banco Mundial. Eu acho que nós precisamos de mais recursos concessionais para investir na educação de qualidade. Mas enquanto nós não fechamos a porta para financiamentos ilícitos, para corrupção, para a utilização indevida dos recursos africanos e usar esses recursos para a educação e para a saúde, não conseguiremos lá chegar. Nós precisamos de criar as condições em África para mobilizar os recursos financeiros que são necessários, acrescentar também recursos terceiros, para investirmos na educação de qualidade, para investirmos na formação profissional de qualidade e também para criarmos fundamentos de negócios na kuwekeza katika mafunzo, lakini pia kujenga mazingira bora ya biashara ambapo kuwe na uhuru wa kiuchumi na taasisi zinafanya kazi vizuri, na serikali hazitakiwi kutumia nguvu, lakini zinapaswa kuwahudumia watu, na huu ndio utawala bora. Na swala muhimu hapa ni utawala bora na uongozi katika nchi zetu. Yaliyosalia tutaweza kupata Afrika ambayo imekuwa ikiwa inashirikiana na wabia wetu ulimwenguni. Asante. Ni kwenda kusema elimu, kwa sababu kutoka hapo tunaweza tukawa na utawala bora na pia raia ambao wanawajibikaji. Asante sana katika hilo. Sasa kwenu kutoa ahadi sasa juu ya namna ya kubadilisha mazingira katika nchi zetu. Ujumbe wangu ni rahisi. Nelson Mandela alisema hilo tayari. Kama unataka kufanya jambo kwa ajili yangu, fanya na mimi. Suluhisho la vijana ni
lipo katika vijana wenyewe. Tunatakiwa kuwajumuisha na kuwawezesha na kwa kufanya uongozi bora na kuwahusisha katika uongozi bora na kutengeneza fursa zaidi. Pia tutakuwa na zana nzuri na bora kwa ajili ya vijana wenyewe kama majawabu ya changamoto zao. Asante. Asante, tunatakiwa tuwahusishe zaidi wa vijana. Asante sana. It's almost like you were listening into a meeting that we kama attended. vile tuko katika mkutano ambao tulihudhuria mwanzoni mwa juma, ambapo vijana ni kiini katika maendeleo, na tulisema kwamba hakuna majadiliano juu yetu bila sisi wenyewe. Nafikiri ulikuwa hapo kwa namna moja au nyingine. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Sao Tome and Principe, mchango wako. Bom, eu penso que igualmente verdadeiro compromisso com esta massa na ahadi mbili. Construir um capital é empoderá-los cada vez mais, investir em programas kwa vijana, natakiwa kuwawezesha zaidi na juventude, capacitá-los para que as competências melhorem, elas estejam níveis, ujuzi wao uweze kukua na viwango vyao viweze kuwa vyenye manufaa. Tunaweza tukawafunza na kusema kwamba tumeweza kufanya hivyo, lakini wanashindwa kufanya kazi katika ujuzi zao. Nafikiri tutakuwa tumekwama. Kwa hivyo naamini kwamba kila nchi inapaswa kuandaa sera za vijana kwa ajili ya kuwajengea uwezo ili kuhamasisha ujasiriamali. Kama nilivyosema, hakuna nchi ambayo itaweza kuimarika kama utawala wa umma hautaweza kuangalia ajira za umma. Tunatakiwa kuwekeza katika umma na kuangalia kwamba programu zao zinahitaji serikali iandae mazingira bora kwa ajili yao kwa kuzingatia jinsia. Asante sana. Asante Mheshimiwa Nchi. Vou continuar na agenda como disse. Nitaendelea na agenda kama nilivyosema. Kwanza kabisa tunatakiwa kuwa na kujidhatiti kisiasa kwa kudumu na si kwa muda mfupi, na hii ni muhimu. Tunahitaji kuwekeza pia kwa vijana katika nyanja zote. Tunapozungumzia mafunzo, ni kwamba hata baada ya mafunzo kile ambacho tumefunza, hasa mazao ya mafunzo, tunahitaji kukubali. Existe essa ciência, esse conhecimento, essa tecnologia nos nossos países. Vamos buscar o conhecimento. Não devemos ter o receio de ir buscar o conhecimento para podermos amanhã sermos melhor do que mesmo aqueles que nos ensinaram. Obrigado. Kwa sababu kesho yake tutakuwa vizuri zaidi. Asante. I did mention that we are nilisema kwamba tumejidhatiti kuhakikisha kwamba, and I do not need to repeat that, but I want to say two things. First, we must demonstrate as leaders and parents that we believe in our children. Our children are not a curse. They are not a mistake. We must demonstrate so that they grow up not with an Afro-pessimism, but with an optimism that this is a place that we can live in, work in, prosper in, and become truly developed. That will help set their mind to thinking, this is it.
Second of all, those of us that have the capacity and the ability to make sacrifices need to do it now, because investment is a sacrifice. And so in demonstrating belief in our children, in the youth, it means that we are willing then to say no to certain things so they can have a future and a generation looking forward to truly a 2063 that's possible. And it can be done intentionally. So what we are trying to do now is to say between 15 to 20%, let that be invested in education, in multiplier ministries, departments that do produce multiplier effects. That way, they will be trained and skilled, and they will be healthy, so that they are able then to produce the wealth that we all can enjoy. Thank you. Thank you, Your Excellencies. I'm hearing a permanent commitment to building the lives of our children, making sure they go to school. We heard about the issue around the quality of education. So we are broadcasters, so we record everything you've been saying here, and we shall be bringing it back to you. Thank you very much for your attention. Thank you for listening. Excellencies, distinguished guests, let's give them a big round of applause as they take their seats back. Thank you very much. A gracious thank you once again to you, our distinguished heads of states, for sharing inspiring examples and approaches on how to tackle human capital challenges. Thank you very much. We are now going on to a panel discussion 2, which is going to discuss, are we ready to invest in education and productivity of young Africans? Are we ready to invest in education and productivity of young Africans? And this will be discussed by the following heads of states. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for the host, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President, United Republic of Tanzania. Karibu. As she comes to the stage, I would also like to call to the stage His Excellency Dr. Julius Maada Bio, President, Republic of Sierra Leone. As has reached the stage, I would like to bring to the stage Her Excellency Mariam Chabi-Talata, Vice President, Republic of Benin. Join me to clap as I invite to the stage His Excellency Cleopas Lamin, Prime Minister, Kingdom of Eswatini. I'm also delighted to invite to the stage His Excellency Hamza Abdi Bare, the Prime Minister, Federal Republic of Somalia. And as he comes to the stage, last but not least, Excellencies, distinguished guests, allow me and let's put our hands together for His Excellency Demeke Mekonnen, Deputy Prime Minister, the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Another bigger round of applause to Excellencies on the stage as I invite Godfrey from CNBC to proceed with the plenary. Thank you. Thank you.
Thank you. More? No. I'm hoping everyone can hear me. Yes, it appears to be working. Your Excellencies, thank you again for coming through and spending time with your colleagues, if I may say, and of course your partners who are crucial in tackling the question that is before us. And if I may remind you again of the format, I've been tasked to make sure that we can get through all of you to make a point. One, a commitment to this summit about what you're going to do to advance the issue of human capital development on the African continent. And then secondly, I've also been tasked to make sure that I'm able to get 3 recommendations that I can take away from this session as well, that I share with our organizers. And to be able to achieve all of that, I'm giving you 2 things. Number one, first of all, to address the general topic that we're talking about here today. And then secondly, to talk to very specifically to the points that have been given to me for me to ask you. So, reminding you again, our session is on ensuring that the issue that's been brought up, the issue of education, are we ready to create young Africans that are productive and that are able to participate as much as they can in our economies? Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, if I can start with you, your thoughts on this gathering that you have brought about, because clearly you identified something that needs to be done. Thank you. Nakushukuru moderator. Kwanza nishukuru kualikwa kwenye panel hii, lakini pia nishukuru kwa swali, na nikijibu swali lako kwamba we ready to invest in education, niseme ndio, yes, we are ready to invest in education. Na kama nilivyosema kwenye hotuba yangu kwamba ni kuwekeza kwenye education peke yake au kwenye elimu ndio kutafanya tujenge society, vijana ambao watakuwa wanajielewa na kujua nini wanapaswa kufanya kwenye nchi zao na hatimaye bara lao. Labda niseme uzoefu wetu Tanzania, tuko tayari kuwekeza kwenye education na tumeanza na early child education au elimu ya awali, ambapo elimu ya awali zamani ilikuwa ni kama sehemu tu ambazo labda wachimba madini, wakulima wanaweka tu vibanda na kufanya watoto wao wasome pale. Lakini kama serikali tumeona hiyo opportunity, na sasa tumejenga shule za kisasa kabisa ambazo watoto wale sasa wanasoma, na ni watoto wa kuanzia miaka 2.5 mpaka miaka 5, sababu miaka 6 anaanza kuingia primary education. Lakini pia tumetumia fedha nyingi kuwekeza kwenye shule za msingi. Kama nilivyosema, population ya Tanzania ni kubwa na inakuwa kwa kasi. Kwa hiyo kila mwaka tunatumia fedha nyingi kuwekeza kwenye kujenga shule zaidi za msingi, lakini vile vile za sekondari. Lakini pia katika kuwekeza kwenye education tuna level ya sekondari ambayo inaanza kwenye form 1 mpaka form 6, na kwenyewe kwa sababu elimu ya msingi inatoa watoto wengi, lazima sekondari nayo itapokea wengi. Lakini pia tumewekeza kwenye vyuo vikuu. Tanzania ina vyuo vikuu kama 52, 30 ni proper vyuo vikuu na vilivyobaki ni vyuo vya kati au colleges ambazo zinafundisha mambo tofauti tofauti, hasa mambo ya teknolojia. Lakini katika kuwekeza education tunaangalia pia sasa sifa za walimu. Kwanza wingi wa walimu. Tunaangalia teachers students ratio. Kusema ukweli bado tuko nyuma. Tunajitahidi kuajiri, lakini bado kutokana na wingi wa watoto bado tunapambana. Lakini tunaangalia pia uwezo na sifa za walimu katika level tofauti.
wale wanaosomesha early child education, wanaosomesha primary na wanaosomesha sekondari, kuwajenga katika maeneo yao, vivyo hivyo vyuo vikuu. Lakini tunaangalia pia mazingira ya elimu, na kwenyewe nako kuna cost implication. Pesa nyingi inatumika kwenye kujenga mazingira ya elimu ili mwanafunzi awe na raha na mwalimu awe na raha kusomesha. Kubwa tunaloliangalia mbali ya ujenzi wa madarasa, lakini usafi wa mazingira, water and sanitation katika maeneo ya shule. Kwa muda mrefu nyuma, watoto wa kike ambao walishafika umri wa kuvunja ungo kuwa wakubwa walikuwa wanakimbia shule kwa sababu mazingira hayakuwa mazuri kwa wao wakati wa haja zao kujisafisha na mambo mengine. Lakini sasa tunajenga vyoo vizuri, tunapeleka maji maeneo ya shule, tumeweka mazingira mazuri kiasi ambacho wasichana wakati wote wapo shuleni. Lakini jengine katika kuwekeza kwenye elimu, nilisema mapema, kwanza watoto wetu kuanzia elimu ya awali, early child education, mpaka secondary school, form 6 before entering university, hawa wote wanakwenda elimu bila malipo, hawalipi. Lakini wanapokwenda university na vyuo vya kati, tuna mfuko maalum wa maendeleo ya elimu ambao wanafunzi hawa wanakopeshwa na wanakwenda kujisomesha. Watakapopata ajira ndipo wanaporudisha hizo fedha. Lakini katika bajeti iliyopita ambayo tunaitekeleza mwaka huu, tumeondosha pia ada kwenye vyuo vya ufundi na mafunzo ya amali, ili wanafunzi zaidi waingie wasome elimu ya ufundi, tuwajenge na uwezo wa kufanya kazi, uwezo wa kuajirika, ili waweze kwenda kwenye masoko ya ajira. Asante sana. Thank you, Your Excellency. As a follow-up question, I recognize that I may cover some of the things that you've already covered. That's okay, you can skip them. But in addition to what you have said and your commitment around girls, I wanted to focus a little more on what policy actions you are going to be taking to create an environment where youth can flourish, where that child, that girl, that boy does not feel the need to cross that dangerous sea into Europe and decides to practice their entrepreneurship here, like we heard from the from the Deputy Prime Minister. Asante sana. Ni kweli kwamba katika kufanya watoto wetu wapende kukaa nyumbani, kama ilivyosema, la kwanza tunawaingiza kwenye vocational training and vocational studies, mafunzo ya mali na mafunzo ya ujuzi, ili wawe na skills. Na tunaangalia mafunzo ya amali, mafunzo ya ujuzi kwa sasa hivi, kwa maendeleo tulionayo katika wimbi la mapinduzi ya 4 ya viwanda, watoto wetu wanahitaji nini. Kwa maana hiyo tunajenga vocational schools kule waliko. Kwa mfano sasa hivi tuna mradi wa kujenga vocational schools 64 katika kila wilaya ya nchi hii. Kutakuwa na vocational schools. Lakini pia tuna folk development schools ambazo hizi zinapokea wanafunzi ambao wamedrop darasa la 7 au form 4, na wanakuwa wanafundishwa elimu mbalimbali ya ujuzi, skills development, ili waweze kupitia mikopo niliyosema hapa inayotolewa na halmashauri zao, waweze kuchukua mikopo na kuweza kujiajiri wenyewe. Lakini kubwa zaidi tunalolifanya ni rural electrification. Tunapeleka umeme vijiji vyote ili wanafunzi waweze kusoma vizuri kwanza, waweze kufanya practical zao kwenye vocational training, lakini pia waweze kufungua shughuli zao za kujiajiri kule waliko, badala ya kurashi kuja mijini au kutaka kuingia tamaa kwenda Ulaya kutafuta green pastures. Tunajitahidi kuprovide kila kinachokuwa lazima ili wabakie hapa. Capsizing in the Mediterranean be a thing of the past. Your Excellency, thank you very much for your thoughts.
Thank you. I'd like to move on now and invite His Excellency Dr. Julius Maada, President, Republic of Sierra Leone. Again, Your Excellency, the format is the same. Your initial thoughts on this summit and what we need to do as a continent to ensure that, I don't know if you remember. Do you remember the Lions on the Move? McKinsey Institute, Lions on the Move, a report that they released, I think, in 2014, if I am not mistaken, which spells a rosy picture of Africa that was going to be growing and creating jobs for its people. And then I remember another big report, UNICEF, put together again, Generation 2030, I think, report that was called, again, spelling out this huge opportunity for us to realize as Africans. But warning, if we do not change our trajectory in terms of investment in our children, we would be going nowhere. And I'm saying to you, sir, as you address us today, we are in danger of having a disaster and not the dividend. But let me get your thoughts. Thank you very much. My government is a human capital development government. That was how I termed it even before I started my campaign, because we realized from the in-depth studies that we did before even I embarked on my political journey that illiteracy, high illiteracy, was a serious hindrance to development in Sierra Leone. So I identified human capital development, and I've taken it through the first term of office. For me, it's not a matter of whether we are ready or not. The need is upon us. And for certain things, you don't have to be ready to embark on them. It is existential if we have to succeed in this 21st century, if we have to move from being at the receiving end of the fourth industrial revolution. Kuwa omba nadhani tunatakiwa kufanya katika mapinduzi haya ya kiviwanda, tunatakiwa kuhakikisha kuwekeza kwa namna endelevu ili kutokana na kile tulichonacho kama mtaji rasilimali watu. La sivyo tunapoteza muda, na katika karne hii ya 21 hasa katika kipindi hiki cha mapinduzi ya kiviwanda. Na maanisha nini? Niliweza kwamba kuna ufanisi sio tu kutenga asilimia 22 kwa ajili ya elimu, bali kutumia kiwango hichi kwa elimu, na mazingira ya shule sio nzuri. Kwa mfano $10 sio haitoshi. Tuliweza kuhakikisha kwamba watoto wote wanasoma katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, na mbali na elimu kwa wote, kuna tatizo la idadi kubwa ya changamoto, vikwazo vinavyowafanya kutokwenda shule. Wanaweza kuanza shule ya msingi lakini hawamalizi. Kwa mfano, hatutoi tu ada, ila pia tunawapa nyaraka muhimu na aghalabu hawana rasilimali kwa ajili ya kujifunza. Tuliweza kutoa katika mashule 12,000 kuwapa nyaraka, vitabu, na iwe shule hizi ziwe za kiserikali au za watu binafsi. Pili, kuna tatizo la huduma, kuna tatizo la utapi wa mlo. Tunatoa chakula kwa watoto wa Sierra Leone. Sio tu hatua hii ilitoa matokeo au matunda makubwa yenye mafanikio, bali pia yaliweza kuwa na athari chanya kwa ajili ya afya zao.
na sio tu kuwa na kuweza kupata elimu, bali kumaliza mbio hizi za kuweza kusoma. Na katika ukanda huu wa Afrika Magharibi tunatoa na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanamaliza masomo, na tuna mfumo wa elimu bila ada angalau katika kipindi cha miongo miwili. Kwa mara ya kwanza wanawake waliweza kwa mfano kuingia katika mafunzo ya uhandisi. Wanawake Sierra Leone walikuwa watu muhimu katika malezi na walifanya vizuri, na wanawake ndio waliofanya vizuri. Katika wanawake 11 waliofaulu, wanafunzi waliofaulu, wanawake walikuwa 8 katika idadi ya wanafunzi 11. Na kwa mfano kuna kasumba kwamba wanawake wanaweza kuathirika kutokana na wanapoingia katika siku zao za mwezi na hawana uwezo wa kwenda shule. Kwa mfano mke wangu ameanzisha mpango wa kuweza kutoa vifaa vya kuwasaidia wanawake, watoto, wasichana wapindi wanapoingia katika kipindi cha siku zao. Na hapa tuzungumzie tu hali hii ni mchakato wa kawaida wa kibiolojia, na ikiwa tusiwafiche watoto, tusiwatenge, wezi kuwaunga mkono katika changamoto wanazokumbana nazo, hasa katika kukabiliana na wanapoingia katika siku zao. Na mke wangu anafanya, na serikali pia inajaribu kutoa kwa mashirika hayo ya maendeleo msaada, na baadhi ya wanafunzi wanaweza kwenda shule ni siku 70, na katika mwaka mzima siku 70 ni chache, na wanawake wasichana wanatamani sana kufaulu katika mitihani yao, wanaacha kabla hawajamaliza shule. Na kuna hakikisha kwamba tunalipa ada za mitihani kwa wanafunzi wote Sierra Leone, na wanapofanya mitihani yao ya mwisho wa mwaka kuna ada za kulipa. Na aghalabu wanafunzi wengine wanaishi katika ufukara. Tunawasaidia ili waweze kupata mafanikio makubwa. Kwa kweli, na elimu ni ghali. Kuna changamoto, vikwazo vingi vinavyowafanya wanafunzi wasifikie mafanikio. Ndio maana tuliweza kuanzisha mfumo ambao ni jumuishi, ili wanafunzi waweze wote kupata fursa ya kupata elimu. Tunapozungumzia vijana wanapoenda kutafuta maisha bora huko Ulaya na au ghaibuni, nadhani ongezeko la vijana inatakiwa kuwa ni baraka, ila kuna wakati inakuwa ni shida. Nadhani tunahitaji vijana ambao wana ujuzi wa kiufundi, wanajua kusoma na kuandika, na ikiwa tufanye hatua yoyote, hatuwezi kuchota katika mtaji huu wa rasilimali watu, na tunatakiwa kufanya hivi, na vijana wetu watakuwa ni baraka kwetu. Asanteni sana mheshimiwa. Nadhani sisi tunatakiwa kutafakuri, na ikiwa
tunazungumzia kwa mfano kile tunachoita wanasichana wanapoingia katika siku zao, wanapoona siku zao, nadhani na furahi sana kuona uliweza kuwa bayana bila uoga, bila kuficha hasa, na jinsi gani tunahakikisha kwamba wanafunzi wote wanapata elimu. Uliweza kuzungumzia kwa mfano changamoto za wasichana na faida tunaweza kupata kuchota kupitia elimu tunayotoa kwa vijana wetu. Kwa mfano katika nchi yetu tuliweza kukabiliana na hali yetu, tuliweza kuhakikisha kwamba kwa usawa wa fursa katika bara letu la Afrika na nchi zetu. Kuhusu elimu, nadhani tuna kitu tunaita sera ya serikali jumuishi, na ikiwa wewe ni mtoto Sierra Leone unatakiwa kwenda shule, uwe na ulemavu, uwe maskini, uwe mwanasiasa wa mrengo upi, nadhani unatakiwa, watoto wote wanatakiwa kupata elimu. Na kabla ya hapo kulikuwa na pingamizi kuwazuia wasichana wasiende shule. Nadhani ni fikra ambayo ni kukuu, ni njia nyingine ya kuweza kuwafanya kuwa ya ukatili, unawadhibu, na wanafunzi wanakuwa ni mzigo kwa jamii. Na labda nilijaribu kubadili taswira hiyo niliposhika madaraka. Na wasichana wanaopata ujauzito ambao wanadhani kwamba hawezi kurudi shuleni, nadhani wanapojifungua wanatamani kurudi shuleni na wanafanya vizuri kuliko hata wavulana, na wanahisi kwamba waliweza kufanya makosa, na makosa ilipofanyika na watu wazima waliona kwamba ni kawaida. Lakini ikiwa ni mtoto tunawaadhibu, tunawasakama, na ni dhambi ya maisha kabisa. Nadhani tunataka kufikia kiwango kwamba tuwaunge mkono, tuwashauri, hata kama wakiwa vijijini waweze kupata elimu na kuweka miundombinu sahihi, na hasa kwa kutoa elimu kwa walimu na wawe bora, na ili kuweza kutoa elimu bora kwa vijana wetu. Na sio tu elimu, na pia tunatakiwa kuwa na elimu iliyo jitosheleza kwa siku za baadaye. Na katika ulimwengu huu wa tehama, tulipokuwa shuleni, ikiwa kile ambacho tunachowalazimisha watoto wetu wafanya, hawatafanya vizuri. Nadhani tunatakiwa kuona mbele zaidi na kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata ujuzi ambao utawawezesha washindani katika siku za baadaye. Wewe kama ni mzazi, mimi ni daktari, mwanao unataka awe daktari, tunatakiwa kuvunja kasumba kama hii. Na 30%, kwa mfano 30% ambao ni viongozi wa serikali yangu ni vijana, na kwa kweli ni jambo. Pia niliweza kupitisha sheria inayohusu Giwi. Ni sheria ya Giwi inahakikisha kwa angalau 30% ya serikali na bunge wanatakiwa kuwa wanawake, kwa sababu mimi ndiye niliyopitisha sheria hiyo. Na pia hatua tunaofanya 35% katika
makampuni wanatakiwa kuwa wanawake. Tunatakiwa kuhakikisha kwamba wanawake wanachangia ipasavyo kwa maendeleo ya watu wao, na angalau tunaelekea 50%. Wanatakiwa angalau kwa namna hiyo tunaweza, ili tufikie ndoto zote hizi. Ndoto zote ikiwa tuweze kufanya haya yote, tutaweza kupoteza juhudi zote hizi, na unatakiwa kuwasikiliza vijana ambao wanashiriki katika washa mbalimbali, na vijana wanaomba kwamba waweze kupata nafasi katika serikali zote katika bara la Afrika. Asanteni sana, na muomba Mheshimiwa makamu wa rais wa serikali ya Benin, ni kitu gani ambacho mnachokifanya wakati huu, na kabla ya kupa nafasi. Asante sana. Nitaanza kwa kutoa shukrani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kutukaribisha, na toa heshima kwa wakuu wa nchi na maraisi na pia natoa shukrani za dhati, na pia mawaziri wakuu, na mada ambayo na tuunganisha hapa. Je, tuko tayari kuwekeza katika mtaji rasilimali watu? Natoka nchi ndogo, ukizingatia geography. Benin ni nchi ndogo. Ili tuweze kuonekana tuna pata msaada kutoka kaka mkubwa ambaye ni jirani yetu, na kwa mfano ninapoulizwa unatoka wapi, na sema mimi natoka nchi jirani ambayo inaitwa Nigeria. Na nchi kama hii ni nchi ndogo, ni nchi ndogo. Tuna ndoto kubwa sana. Tuna kuanzia mwaka 2016 tuna ndoto ya kuweza kujitambulisha kwa ulimwengu mzima. Tutafanyaje wakati nchi yetu ni ndogo? Ikiwa hatuna madini kama Kongo, kama nchi zingine ambazo zinajulikana, sisi katika nchi yetu Benin tupo tu tayari katika kuwekeza katika mtaji rasilimali, ila tunalazimishwa, ni faradhi kwetu kuweza kuwekeza katika rasilimali watu, la sivyo tutatoweka. Na jinsi gani tunaweza kuwekeza katika mtaji rasilimali watu? Ni jinsi gani tunafanya juhudi katika mtaji rasilimali watu ili tuweze kuonekana? Tuweza kuwa chini ya ukoloni wa Faransa, na katika nchi yetu ni elimu ya jumuishi inaelekea ambayo inaweka mkazo kwenye mafunzo ya kiufundi, na katika miongo vijana wetu waliweza kupata mafunzo ambayo hawafanyi kwa shindani katika soko la ajira. Kuanzia mwaka 2016 tuliweza kufanya marekebisho katika mfumo ya elimu ili kuweza kubadili taswira hii. Siku zilizopita 10% ya wanafunzi wetu waliweza kuishia tu katika ngazi ya sekondari, shule ya sekondari, na 10% wakajikuta katika elimu ya kiufundi, na kwa kuchukua hatua baadhi ya hatua. Kwa kweli
watu wa Benin wana matamanio makubwa ya kuweza kufika hata ngazi ya juu katika elimu. Ikiwa huwezi kufikia kwa mfano ngazi ya chuo kikuu, hakuna weza kuthamini katika jamii. Kwa hivyo wana ndoto kubwa ya kuweza kwenda mbali zaidi, na kwa kweli tunajaribu kufanya hatua kwa hatua kwa kuwa na ubora wa elimu tunaotoa kwa vijana wetu. Na ndio maana tunasema hatua ambayo ni za aula, ambayo ni za kipaumbele ni kuondoa hiyo hali ambayo olela inayotolewa, elimu ambayo isiyokuwa na maana ambayo katika nchi yetu. Kuanzia mwaka 2016 tuliweza kusimamisha vyuo fulani ambavyo vilikuwa havina ubora, hasa vyuo vinavyotoa elimu kwa walimu. Tutafikia kiwango kwamba hatuna walimu ambao waliopikika ambao wana ubora kabisa. Na dhani tunataka kuona vyuo hivi vinavyotoa elimu kwa walimu. Des enseignements qu'on donne à ceux que l'on forme. Chaque élève est à l'image de son enseignant. Ça n'a pas été facile. La lutte pour la qualité n'a pas été facile. L'évaluation n'a pas été facilement acceptée par nos enseignants. Il y en a même qui ont résisté, qui ont refusé de se faire évaluer, qui ont été radiés parce qu'ils ont refusé, ont été soumis à des formations. Ils ont subi des formations pour être à même de dispenser des cours de qualité. J'ai dit que nous autres, nous sommes condamnés à investir sur le capital humain. Pourquoi? Parce que tous les 25 ans, nous, notre population double. Si elle double, nous devons tout faire pour qu'elle soit de qualité. Notre ambition, qui est celle de nous révéler au monde, ne peut pas voir le jour si nous n'avons pas comment je vais dire, un personnel qualifié. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, au niveau de notre pays, travaillé à créer un grand nombre de lycées techniques, un grand nombre de centres de formation professionnelle. Nous avons envoyé en formation ceux qui vont animer ces centres de formation, de façon à ce que, à leur retour, ils puissent intégrer ces écoles-là. Nous avons, au niveau de notre pays, conscience du fait que un adulte équilibré demain, c'est un adulte qui a eu une vie saine pendant son enfance. Et notre gouvernement investit énormément dans les cantines scolaires. L'année dernière, j'ai représenté le chef de l'État, le président Patrice Talon, en Italie. Parce que notre pays, le Bénin, a été désigné champion mondial de l'alimentation scolaire. Kinara cha lishe katika ngazi ya ulimwengu, na kila shule ina mahali ambapo wanafunzi wanapata chakula. Kila shule na vijiji vyote, miji yote inatakiwa kuwa na sehemu ambapo wanafunzi wanapata mlo angalau mara moja kwa siku. Asante sana, kazi nzuri sana. Asante sana mheshimiwa, kwa kweli hii ni kazi nzuri mlioifanya. Asante sana. Na nilipenda jinsi gani uliweza kuzungumzia tatizo la walimu, na natoka Afrika Kusini, na tunataka kuhakikisha kwamba walimu wanapata mafunzo stahiki. Naamini kwamba nchi kama nyinyi ni kweli ni mfano bora kwetu, na tutaendelea. Je, jinsi gani mnasimamia kwa mfano watoto ambao wanaoondoka au wanaoacha shule, hasa kwa wasichana? Jinsi gani uliweza kiwango hicho ambacho wanafunzi wanaondoka shule? Ni mliweza kuzungumzia kwamba mna changamoto ya uwezo wa walimu kuweza kusimamia kuhusu wanafunzi kuacha shule au utoro, hasa kwa wasichana. Tunatekeleza shughuli mbalimbali
au mseto, tunajua kwamba wasichana wanapoacha shule kwa sababu mazingira yalikuwa sio rafiki ya usafi katika maeneo ya shule, kuanzia 2016 mke wa rais alianzisha mfuko maalum, mashirika maalum ya kuweza kusambaza vitambaa vinavyoweza kuwastiri wasichana katika kipindi wanapoingia katika siku zao, na kushirikiana na UNICEF. UNICEF inaunga mkono serikali yetu kwa kuwapa wasichana kwa mfano vitabu na bajeti ndogo kwa ajili ya wanafunzi, na hivi karibuni tuweza kupata msaada kutoka Benki ya Dunia na inatoa kwa wanafunzi wa shule ya sekondari na shule ya msingi msaada wa kifedha. Et les filles du secondaire, 450 francs CFA pour les accompagner dans leur scolarité. Ce sont là les actions que nous menons au niveau donc des populations scolaires féminines pour limiter les taux de déperdition. Mais ce n'est pas tout. Depuis 1990 au Bénin, les filles du primaire et du secondaire ne payent pas la scolarité. La scolarité est totalement gratuite dans notre pays. Just girls? Just girls? Oui, pour Just les the girls? filles. Oui, pour le moment. Okay, boys on va pay, atteindre les girls hommes don't pay. après. Oui. Fantastic. Voilà. Depuis 90. Discrimination. Positive discrimination. Your Excellency, thank you very much for your contribution. May I invite His Excellency Cleopas Dlamini, Prime Minister of the Kingdom of Eswatini. Again, Your Excellency, it's your opening thoughts. If you're able to bunch them together tightly and we get the message across, and then I'll come to you with my very specific question, especially made for you. Special made for me? Yes, sir. It's coming. Thank you. Let me take this opportunity to thank the government of the United Republic of Tanzania, and in particular to thank President Samia Hassan for the excellent arrangement which they've put into this for those who have arrived just today. I have to say they missed a lot because of what we saw at the dinner yesterday. I see President Chakwera is regretting. We had magicians literally dancing, I don't know what to say, standing on their head, on top of another head. It was marvelous. But now coming to the subject matter before us here, I think it has already been said that it's not a question of whether you want to invest in education or whether you are ready. You have to invest in education, especially if you are in African state. If you look at the proportion of youth relative to the entire population, you can say that if you did anything other than invest in education, you'd be playing with fire. Today we learned that there is a difference between the number of years that you spend at school and the actual education that you had. You can have 10 years of schooling, but 6 years of effective education. And that was quite enlightening. I've always thought about it, but I've always known that rural schools perform poorly compared to urban schools. And I mean, and this is because of the effective years of education. Rural schools are short of, they have certain disadvantages. They may not have computers, they may not have libraries and laboratories, basics like electricity and water, which we take for granted in towns, but they are short.
in rural areas. havipatikani. Unaweza ukazungumzia kuhusu wastani wa wanafunzi na walimu, lakini na haya yote yanaweza kusababisha kushuka kwa elimu. Na Eswatini tumefanya maendeleo makubwa katika kuwekeza kwenye elimu. In our national development plan, katika mpango wetu wa maendeleo wa taifa 2023-2027, elimu ni nguzo kubwa kabisa katika mpango huo. Tunataka kuendeleza rasilimali watu na kuongeza ujuzi na pia kuwekeza katika teknolojia. Mengi yameshazungumzwa kwamba sasa ni teknolojia. Katika zama hizi teknolojia ndio yenye muhimu, sio tu elimu peke yake. Na nchi yetu ilikuwa ni moja ya nchi za kujiunga mara ya kwanza kabisa na mradi wa Benki ya Dunia wa kuendeleza rasilimali watu. Katika mradi wetu wa ushirika na Benki ya Dunia tumesisitiza zaidi kwenye elimu, hasa katika ngazi ya elimu msingi. Eswatini tangu 2010 elimu ya msingi imekuwa bure. Kitu kinachokoseana ni kwamba haijawa ya lazima. Nadhani hicho ndio kinakosekana kwa sababu ni elimu bure. Kwa sasa hatujaifanya kuwa ni ya lazima, lakini nadhani lazima iwe ni elimu ya lazima. Kwa hiyo idadi ya wanafunzi imefikia kwenye 99% kwa sababu elimu ni bure, lakini kwenye watoto wanavyokwenda kwenye madarasa ya juu wamekuwa wakiacha masomo kwa sababu watu wameona elimu ni bure. Kuna tabia kwamba watu wanaona kwamba si kitu cha muhimu, lakini tunaelekea kwenye kuhakikisha kwamba elimu ya sekondari ya juu pia inakuwa bure. Na ubora wa elimu ubora elimu nacho ni kigezo muhimu katika kuhakikisha kwamba tunachokipata kutokana na elimu hiyo kinakuwa kina maana au kinakuwa na tija. Kwa hiyo ambacho tumekifanya sasa, tumeanzisha vyuo vya kati lakini pia na vyuo vikuu ambavyo vinafundisha mafunzo ya ujuzi. Kwa sababu ambacho tunakiona ni kwamba watu wanapomaliza masomo ya sekondari mara nyingi wanakuwa hawana ujuzi unaotakiwa kwa ajili ya kuajiriwa. Kwa hiyo tunatoa mafunzo ambayo tunapata kutoka nchi mbalimbali ambayo tunatusaidia ili wanafunzi wetu wanaomaliza shule na hawajawa tayari kufanya kazi wanaweza kupata mafunzo mengine. Hata ambao hawawezi kusoma wanaweza kujifunza mambo ya umeme, mambo ya magari na kadhalika. Kwa hiyo haya ndivyo ambavyo tunataka kuwasaidia vijana wetu na kuhamasisha. Lakini tunaendelea kuwekeza hata kwenye university level, kwenye vyuo vikuu. Tunaanzisha masomo ya ujuzi na have practical skills. Tunataka wajifunze kwa vitendo, na pia bajeti yetu ni kubwa kabisa katika elimu. Ukiangalia matumizi ya jumla ya serikali, bajeti kubwa inaelekea kwenye elimu na afya. Ndio kunapoelekezwa. Miundombinu pia ina bajeti kubwa tu, lakini na hilo ndilo eneo ambalo tunalishughulikia kwa karibu sana. Asante sana mheshimiwa. Nadhani swala la ujuzi ni la muhimu sana. Nataka niwaambie kwamba kule Johannesburg tuna
get them to quickly integrate and tunahangaika there needs to be something done to kuna haja cha kufanya ili ili kuanisha shule na maeneo ya kazi. Niliomba tuzungumzie swala msingi hapa. Ni namna gani tunashughulikia masuala ya utamaduni, kwamba tunaheshimu maadili yetu ya kijamii, lakini tuhakikishe kwamba kila mtoto ambaye anaingia kwenye zama hizi za teknolojia anaweza, kwa sababu tamaduni zetu kama tulivyosikia hapa. Thank you. Asante. In our environment, nafikiri katika mazingira yetu of that discrimination, mazingira hayo yenye habari, hasa katika ngazi za shuleni, siwezi kusema kwamba kadri watu wanavyozidi kuendelea, lakini unyanyasaji mashuleni ulikuwepo hapo awali. Tafadhali kwa uwazi zaidi mheshimiwa, nilikuwa nasema kwamba wote wasichana na wavulana wanaenda kupata fursa sawa. Je, na dada anaweza kuwa fundi wa ndege kama ambavyo wavulana wanaweza kupata? Kwa sababu kuna maeneo ambayo wasichana wapati hizo fursa. Nafikiri wanakosa mfano wao wa kuiga. Mtazamo ni kwamba kuna wako katika wingi, na hilo ni swala ambalo linatakiwa lishughulikiwe. Na kama wasichana watapata mfano wa kuiga, kama ni fundi wa magari ama vinginevyo, kama ni wazazi wanaweza rithisha kwa watoto. Kwa hiyo nafikiri hili linatakiwa lishughulikiwe moja kwa moja, lakini kwa kufadhili shuleni fursa zinatakiwa ziwe sawa. Ninakubaliana nawe moja kwa moja. Asante sana mheshimiwa. Tunatakiwa tufanye kwamba wavulana na wasichana wawe na fursa sawa zinazofanana. Natakiwa niendelee kwa waheshimiwa wawili ambao wanatakiwa watoe michango yao, na penda kumkaribisha Mzee Debari, waziri mkuu kutoka Jamhuri ya Somalia. Kabla hujaanza mheshimiwa, ningependa kukuambia kwamba binafsi Somali ni nchi yangu, kwa sababu nafahamu sehemu ambapo Somalia inapotokea. Asante sana. Asante wakuu wa nchi, mabibi na mabwana, ninafuraha kuwa hapa tunapojadiliana juu ya masuala ya elimu. Ni muhimu kwa ajili ya mustakabali wa bara letu. Je, tuko tayari kuwekeza katika elimu na ubunifu wa vijana wa Afrika? Na jibu ambalo nimekuwa nikilitafakari ni kwamba hatuna uchaguzi tofauti, lakini kuwa tayari. Kwa kesi ya Somalia, japo Somalia imeanzisha haki ya elimu kwa wote, mamilioni ya watoto wa Kisomali hawana zile stadi za msingi. Ili kuweza kuhakikisha elimu ya kweli inatolewa Somalia ni changamoto kubwa sana, inayofanya kuwa changamoto zaidi kwa sababu ya masuala kadhaa ambayo ninadhani kuna vikwazo vitano ambavyo ndio vya hatari zaidi. Ninataka kuzungumza kwanza, kuna changamoto ambazo tunakumbana nazo na ambazo labda baadaye tunaweza tutakuja kwenye tatuzi au ufumbuzi ambazo sisi tumejizatiti kuchukua ili kuweza kutatua changamoto hizi ndani ya uwezo wetu.
Kwanza, kikwazo cha kwanza imepitia vipindi vigumu wakati uliopita kwa miongo kadhaa, na kukosekana huku kwa usalama wa nchi kumeharibu mfumo mzima wa shule kufanya kazi vizuri na kumewaathiri wanawake na watoto. Na hasa makundi ya itikadi kali kama Al-Shabaab kwa sehemu kubwa yanachangia katika kuathiri mfumo mzima wa elimu Somalia, kwa sababu wanaathiri shule na mifumo ya elimu, wanaharibu miundombinu ya elimu, wanafunzi na walimu, kama sehemu ya kampeni yao ya kuhakikisha wanachochea hofu na kuwatawala watu kwa mabavu. Ni rasilimali duni na miundombinu, na tuna miundombinu michache sana Somalia, kwa maana ya shule, majengo, kukosekana kwa huduma za msingi kama maji masafi, na kukosekana kwa mfumo mzuri wa kusafirisha wanafunzi katika maeneo ya vijijini, na mapungufu katika zana za kujifunzia. Tatu, ugumu katika kuvutia na kubakisha walimu wenye ubora kwa sababu ya mishahara dhaifu na nafasi haba za kitaalamu. Ufundishaji au elimu imekuwa ni miongoni mwa taaluma ambayo watu wengi hawaipendi Somalia. Kwa mfano, kama mtu ana uwezo mzuri au ana utaalamu, ni mbobevu, ana ustadi wa pekee, atapenda kufanya kazi, kwa mfano na Umoja wa Mataifa au na taasisi ya kimataifa, ambako anaamini atalipwa labda mara 10 zaidi ya mshahara ambao mwalimu angelipwa, kwa at least kwa kiwango kidogo. 4, uhaba wa kupatikana kwa elimu ya msingi. Takwimu zinaonyesha kwamba ni nusu tu ya wanafunzi wa Somalia ndipo wameweza kufika kwenye elimu ya shule ya msingi, na hii inakuwa ngumu zaidi, hali inakuwa tete zaidi kwa vijijini, ambako ni robo tu ya watatu, 1/3, theluthi ya watoto ndio wanaweza kwenda shule. Sasa changamoto za kiuchumi na kijamii kama uzalianaji wa wingi umekuwa ni miongoni mwa changamoto zinazochagiza tatizo hili. Lakini tatizo au kikwazo cha 5 ambacho nadhani mimi kwangu kina matokeo makubwa sana ni mabadiliko ya tabia nchi. Na tunapozungumzia mabadiliko ya tabia nchi, hiki ndio jambo kubwa sana linalovuruga au kuharibu mifumo ya elimu, au pia limesababisha watu kuhama pasipo hiari yao, kwa sababu inabidi watafute fursa za kuishi, na hii imesababisha pia wawe na afya duni, maji, kuongezeka kwa kukosekana kwa usalama wa chakula na lishe. Asante sana. Thank you, Shukran sana Mheshimiwa kwa kutupa taarifa hizi ambazo kwa kweli zinapatikana maeneo yote hapa kwenye bara ya Afrika, na kila siku tunazungumzia jambo hili tu, na kuhusiana na watu kutaka kufundisha, sio tu Somalia, bara zima la Afrika, sio, yani hakuna mtu ambaye anayethamini kufundisha kama ilivyokuwa zamani. Hivi kweli niseme walimu wanalipwa vizuri Afrika? Hapana, hawalipwi vizuri kama ilivyokuwa. Kwa hiyo watu ambao walikuwa na hamu ya kufundisha wameamua kuacha hiyo taaluma na kwenda kwingine, na hivyo lazima tutafute namna ya kuleta utukufu tena kwa hii taaluma ya elimu ili walimu warudi tena. Mheshimiwa, nilitaka nikuulize swali fuatilizi, na hii inahusu changamoto ya kupambana na umaskini, na tumeona hapa takwimu, tunalaumu nchi za Afrika kwa hili. Je, mnapambana vipi na umaskini? Asante. Kama ambavyo ninyi nyote mnaweza kuwa mnafahamu, serikali ya Somalia imechukua kampeni mahususi mwaka huu kupambana na makundi ya itikadi kali
ili iweze kuleta amani kwanza. Kwa hiyo unaweza ukadabiri namna gani haya matukio yangeweza kuleta katika matumizi yetu kama nchi. Lakini licha ya changamoto za kifedha na fedha chache tulizonazo, tumeweza kuonesha kujitoa kwetu katika kuhakikisha elimu inafikiwa na wengi, na pia kuondoa umaskini kwa kuchukua hatua za sera mahususi na kuwekeza katika hatua ambazo zinagubika changamoto za kielimu. Moja tumeanza kwa kuwekeza katika kuwafundisha walimu. Mwaka uliopita tumeweza kuajiri walimu 3,000, kuongeza pia idadi hii ya walimu, na katika vitabu vya malipo ya serikali tumeongeza zaidi ya 300. Lakini mbili, tunajaribu kupambana na changamoto ya ufikiwaji wa elimu bora kwa kutoa rasilimali, kujenga au kuboresha shule. 3, tumelenga kushughulikia kukosekana kwa ulinganifu wa kijamii. Kwa mfano, tumejaribu kutoa mikopo na nafuu za kielimu kuhakikisha kwamba kuna mtoto anayebaki nyuma. Lakini tumefanya uwekezaji mdogo. Uwekezaji mdogo tunaofanya leo utasaidia elimu iwe kikolezo cha kuleta amani inayodumu na umoja na mafanikio endelevu Somalia. Kwa umoja wetu kama Waafrika na juhudi zetu za pamoja, tuna uwezo wa kuboresha mazingira wezeshi kwa vijana wa Afrika ili waweze kutambua na kutumia uwezo wa bara hili tajiri la kwetu. Ninapenda pia kuhitimisha na kuelezea kujidhatiti kwa Somalia katika kuwekeza katika watu wake. Na nina furaha kuambia kwamba Somalia inaingia katika mtandao wa inaingia kama mjumbe wa 89 katika mtandao wa Rasilimali Watu. Asante kwa kujaribu kuliwahi swali langu mapema, kwa sababu mmeonyesha kujitoa kwenu. Kwa sababu nilikuwa nataka kuona kujidhatiti kwenu kukoje. Kama ninaweza kurudi kwako, Waziri Mkuu Lamini, je, unajidhatiti vipi kuhusu nini mnafanya kuhusu kutimiza lengo letu la kwamba tunatambua faida ya kutumia demografia yetu? Neno moja tu kama unaweza ukasema. Ninadhani kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kufanya ni kuwekeza, kuboresha ubora kuliko ukubwa. Kwa mfano, kuongeza maabara, maktaba na vitu kama umeme. Kama tunaweza tukawekeza katika vitu kama hivyo, hiyo miundombinu, nadhani tuna uwezo wa kuboresha ubora wa elimu. Kwa hiyo manake nyinyi kama nchi mnajidhatiti kuboresha ubora wa elimu. Kwako Mheshimiwa Madam Talata. Mheshimiwa Talata, je, kujidhatiti mnajitolea kitu gani kuweka kipaumbele katika kikao hiki cha wakuu wa nchi na serikali ambacho kitawasaidia kuweza kunufaika kutokana na demografia ya nchi yenu? Inaonekana kama vile haifanyi kazi. Au niveau de notre pays, le Bénin, je l'ai dit tantôt, notre objectif, c'est de nous rendre visibles et d'inverser les tendances. Nchi yetu naona ni namna ya kubadilisha namna ambavyo tunafanya na
kwenda kwenye nchi zingine, kuvuka bahari, kwenda kutafuta mafunzo mazuri zaidi na kupata ajira bora zaidi nje. Lakini tungependa sasa tabia hiyo ibadilike, kama ambavyo tumeona hivi karibuni kati ya Morocco na Hispania. Nimefuatilia documentary, utafiti ambao unaonesha vijana wengi wakivuka bahari kwenda kutafuta ajira Morocco. Tunataka kufanya nchi zetu ziwe bora kabisa kwenye ubora wa ubunifu na maarifa, ambapo tunaweza kupokea taasisi mbalimbali za kimataifa na zile za Kiafrika. Hayo ni malengo yetu. Asante sana. Thank you. If I can come to you, Your Excellency President Abayo, Rais Abayo wa Sierra Leone. Thank you very much. Asante sana. Nadhani sisi tunahakikisha kwamba vijana wanakuwa katika siti za mbele au nafasi za mbele kwa kile tunachokifanya. Tumeanza na nitahakikisha kwamba hii inakuwa sehemu ya sera na mwenendo wa nchi yetu. Asante. Thank you. Thank you, asante sana. Thank you very much for your asante kwa kujidhatiti kwako kwa ajili ya vijana. Tuje kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wa Tanzania tuna on the part of Tanzania kwa watoto na vijana ili kujenga taifa lililo bora, na commitment yetu haitaishia ndani ya taifa, lakini hata kwenye program zetu za kikanda, regional programs, tutahakikisha tunawekeza ili tusome kwa wengine na wengine wa nchi jirani wasome kwetu kwa maendeleo ya bara letu. Asante sana. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. I'd like to apologize to His Excellency. Can I say the last word? Yes, ma'am. Yeah, the last word is to the fellow African heads of state and government. Yes. There was a philosopher who said, if you think education is expensive, try ignorance. Sure. So ignorance is what has landed us here. Yeah. So let's now invest in education. Absolutely. Thank you. Absolutely, absolutely. Thank you, Your Excellency. Thank you. I'd like to acknowledge His Excellency Demeke Mekonnen, Deputy Prime Minister, Federal Republic, Democratic Republic of Ethiopia. First, sorry, sir, for forgetting about you. I was getting so excited with the stories I was hearing. I was coming to the commitments and I wanted to get the commitments so I could have my lunch, but my apologies, sir. Can I invite you to reflect on the summit themes, and then we'll come to the very specific issue we'd like to discuss with you about Ethiopia. I'm hoping it's working. Yeah. Nataka kwa mimi kipaza sauti chako kinafanya kazi sasa. Asante sana. Kwanza ninapenda kuonesha shukrani yangu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendesha mkutano huu kwa ufanisi, na naishukuru pia Benki ya Dunia kwa kuratibu kikao hiki kikubwa kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda katika nchi yangu kwa miaka miwili iliyopita, kwa changamoto ambazo tumekuwa tukizipitia, Banki ya Dunia ilikuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo kwa kweli mnahitaji kutambuliwa kwa namna ya pekee sana kwa msaada ambao mmeutoa na ulikuwa unahitajika. Ni kwangu mimi nadhani ni muda mahususi kuwekeza katika, unajua, maendeleo ya mtaji wa rasilimali watu
ndio nukta ya kuingilia katika maendeleo endelevu na pia kushughulikia ajenda jumuishi kwa bara la Afrika. Kama bara linaloibuka, lazima tuweze kuweka msisitizo na kuwekeza katika maendeleo ya rasilimali watu. Leo Ethiopia, maendeleo ya mtaji wa rasilimali watu ni ajenda yetu ya msingi, na tunajaribu kuhakikisha ajenda hii inawiana na mpango wetu wa maendeleo wa miaka 10 na kuhakikisha kwamba tunaelekea katika tunahakikisha vyombo tofauti vya utekelezaji vinachukua ajenda hii. Lakini pia hata katika elimu ni eneo zuri la kuanzia katika kuleta maendeleo kwa rasilimali watu. Kwa mfano, katika elimu leo kuna misingi ajenda chache. Kwa mfano, jambo la ufikiwaji, leo tunajaribu kusema karibu wanafunzi milioni 30 kutoka katika elimu ya awali kwenda kwenye elimu ya juu. Unaweza usiamini, lakini mpaka milioni 30. Kwa hiyo kutoka katika hili tuna wanafunzi milioni 5.2 ambao wanafaidika kupitia mifumo ya chakula ambayo tunatoa, hasa katika mikoa au katika majimbo ambayo yameathiriwa na ukame, katika maeneo ya mbali ya vijijini na maeneo ya wakulima na maeneo ya wafugaji. Kwa hiyo kuwekeza katika elimu na kutoa chakula kwa wanafunzi, hasa katika ni muhimu kwa wao kuweza kufikia elimu na pia kupata elimu bora. Jambo la pili nadhani ni jambo la ubora. Suala la ubora, tumeamua kutengeneza paseli au programu ya shule ya elimu, kuboresha mitaala, na kama muhimu tumeongeza zana na nyenzo hapa ambazo tunaamini ni za muhimu kwa ajili ya mafanikio bora ya elimu. Na tatu ni ujumuishwaji. Elimu lazima iwe jumuishi kwa maana ya jinsia, lakini pia maeneo, lakini pia kwa maana ya watu wa mahitaji maalum. Nadhani hii ni cha muhimu sana, ni jambo la kimaadili, kwa tunalifanyia kazi. Na lingine ni elimu bure, hasa kwa shule ya msingi na sekondari. Katika nchi yetu Ethiopia leo tunavyozungumza, kuanzia shule ya msingi mpaka sekondari, karibu wanafunzi milioni 28. Huduma zote za shule ni za bure. Hii ni changamoto kubwa sana, ni wajibu mkubwa sana, kwa sababu kama mnavyofahamu elimu inahitaji mtaji mkubwa. Sasa kuwa na mfumo endelevu hapa, hii ni kujidhatiti kwenye kunakohitaji kujitoa kwa kweli. Na nadhani pia tunaangalia urahisi kwenye elimu za juu. Asilimia 80 ya gharama zinabebwa na serikali, na asilimia inayobaki wanafunzi wao wanaibeba wenyewe, ambapo sisi tunadhani tu ni kiwango ambacho kinavumilika, kinaimilika kwa upande wa elimu za juu. Kwa hiyo kimsingi, tunapozungumzia kuhusu elimu, matokeo ya kujifunza lazima yawe bidhaa ambazo zinashughulikia hitaji la uchumi na viwanda, na hii ni ya muhimu sana. ونحاول أن نتأكد أن النوعية مهمة للغاية. نعم، شكرا لكم. والنقطة الأخيرة طبعا في هذا الجانب، عندما نتحدث عن القوى البشرية أو الموارد البشرية. Education, water, agriculture, all pro-poor sectors are very important. Our approach in terms of budget and leadership is we're focusing on poverty-oriented sectors. For example, 60% of our budget allocated to pro-poor sectors, to education, to health, to water, agriculture, to ensure nutrition
food security programs, and others. And again, in education, 22% of our annual budget allocated to education, and nearly 14% of our budget allocated to health programs. Our plan in the upcoming times, especially by 2030, to increase this 22% to 24%, and now, from our GDP, 4% of our budget goes to education. This is very challenging and needs a serious effort to sustain this commitment. Generally, we're here, but with a serious challenge and serious crisis, and to sustain that and to keep the momentum, human development issue is a survival and existential issue to Africa and to my country, Ethiopia. Afrika na nchi yangu Ethiopia. Thank you. I hear the clear. Ninasikia hapa watu utashi wa kisiasa kwamba elimu inafanywa kuwa nafasi ya kwanza. Je, tunafanyaje katika mazingira ambayo yani fedha ni haba, kwa sababu kila kitu kinataka fedha. Sasa elimu inawezaje kuishi na kufanikiwa katika mazingira kama hayo? Thank you. Asante. Kama nilivyosema mara ya kwanza, ni elimu inahitaji fedha nyingi, lakini kimsingi watendaji wote wa elimu lazima wahusike kwa pamoja ili kuweza kung'amua ajenda hii. Kwa mfano, wabia wa maendeleo, serikali, jumuiya, kwa maana maeneo mahalia, sekta binafsi, na wote lazima tufanye kazi kwa pamoja. Wabia kwa mfano wa maendeleo, na hapa serikali inakuja hapa ambako ni viongozi wa kisiasa, lazima wao wafanye sehemu yao, kama ambavyo Mheshimiwa Rais amesema hapo kwenye paneli iliyopita au jopo lililopita. Lazima tufanye kazi kwa mfano, lazima tuweze kukusanya jamii au jumuiya na wadau wa maendeleo, na tuweze pia kukuza vyanzo vyetu vya fedha ili tuweze kushughulikia maeneo haya vipaumbele. Lakini pia nadhani wahusika wengine, watendaji wengine, lazima ziwe jumuiya husika mahalia, wazazi kwa mfano na wengine. Lazima hivi vyote vikae pamoja na vitaweza kutusaidia tuweze kufikia mwelekeo huu ambao unapambana na changamoto hizi. Asante. Kujitoa, kujidhatiti kwa mwisho ambako mnajitolea kwamba mtafikia kama Ethiopia. Kwetu sisi nadhani ni swala la matokeo ni la muhimu sana. Kwa hiyo kujitolea kwetu, namba moja, ni kujitolea kisiasa, kwamba lazima viongozi wajitoe. Sisi kama viongozi tumejitoa. Mbili, tunahakikisha tutatoa rasilimali zinatosha na tutahamasisha wahusika na wadau wote ambao watamiliki mchakato huu wote na kutengeneza mazingira sahihi kwa watendaji wote kuhusika. Asante sana, asante sana. Asante sana mabibi na mabwana kwa bidii yenu na kwa uvumilivu wenu. Asanteni wakuu wa nchi, tunawashukuru sana. Tutaendelea na program nyingine. Tuwapigie makofi waheshimiwa maraisi na wakuu wa nchi na serikali. Je, tunaweza kusimama wanapochukua siti zao, na hebu tuendelee kuwapigia makofi. Kindly be seated. Thank you very much. So we are now going, before we break for lunch, we are going to have photos taken. This is a very high-level event to miss a photo moment. So I am going to announce the groups as follows. The first
picha ya kwanza itachukuliwa na maraisi 7 ambao wako hapa watachukua picha ya kwanza. Picha ya pili itachukuliwa ikiongozwa na rais wa Zanzibar na makamu wa rais, waziri wakuu na manaibu watachukua picha hii ya pili, lakini itajumuisha pia waziri wa fedha. Naam, mtazamaji wa TBC1 ni matangazo mbashara kutoka katika ukumbi huu wa mkutano wa kimataifa wa Julius Nyerere, na hivi sasa basi ni zoezi la picha mara baada ya mijadala ya viongozi wakuu wa nchi kuweza kuzungumza na kuweza kuweka mikakati yao na kutoa matamko yao katika kuhakikisha kwamba suala la mtaji wa rasilimali watu linafikiwa. Na kundi ambalo lilitoka hapo awali lilihusisha viongozi mbalimbali akiwepo Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia Hamza Abdi Bare ambaye ni waziri mkuu wa Somalia, likiwahusisha pia kiongozi ama rais huyu wa Sao Tome na ambaye si mwingine bali ni Carlos Villanova, na viongozi wengine ambao wameweza kuzungumza matamko yao, na kubwa zaidi wakiweza kujikita katika swala zima la kuboresha elimu, si tu elimu kwa ajili ya kuandikisha wanafunzi, lakini elimu bora. Na si hivyo tu, lakini pia wamezungumzia swala zima la usawa wa kijinsia. Wamegusia katika swala zima kwa mfano Hamza Abdi Bare, changamoto ambayo ameizungumzia kubwa waziri mkuu wa Somalia ni usalama kwao. Somalia imekuwa kigubikwa na machafuko ambayo amekuwa kizorotesha maendeleo ya nchi hiyo na nguvu kazi pia kupotea. Mbo tupate nafasi kuweza kumsikiza mshereheshaji, lakini zoezi ambalo linaendelea hivi sasa ni la picha, lakini kwanza tumsikiza mshereheshaji. President of the United Republic of Tanzania may also kindly, you'll use these stairs to come up and those stairs to go down. May I also invite His Excellency Philip Jacinto Nyusi, President, Republic of Mozambique. May I invite His Excellency Andy Rajoelina, President, Republic of Madagascar. May I invite Dr. Lazarus Bakanthi, His Excellency, the President, Republic of Malawi. May I also invite His Excellency Carlos Manuel Villanova, President, Democratic Republic of Sao Tome and Principe, and His Excellency William Ruto, President, Republic of Kenya, and last but not least, Dr. Julius Maada Bio, President, Republic of Sierra Leone. Naam, ni zoezi la picha linaloendelea hivi sasa, picha ya marais ambao wameshiriki katika mkutano huo na wakipata picha hapo mara baada ya kuweza kuzungumza kama unavyoona. Nilikuwa